Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Yes. So, in the last lecture, we covered the drilling operations and just we started the welding part. In the welding process, we made the definition of welding. Then later, we have the classification of the welding. Or basic categories of the welding are the fusion welding and the pressure welding. Okay. Then later, under the category of fusion welding, it is also classified arc welding, gas welding, and manual metal arc welding. Okay. So then this resistance welding will come under the category of pressure welding. Am I right? So we'll see one by one. So firstly, we will discuss about the arc welding. In the arc welding, if you see the setup, it is very much simple. It is a portable type of setup, we can say. You can carry that setup anywhere as per the requirement. Okay. So if you want to take the setup at required place, you can shift it immediately. This topic notes already I have shared in the workshop tab. Okay, you can refer that. Slide is not visible. The notes of this chapter already I have shared on the workshop tab. You can refer those notes as it is. Now, as far as the IS second is concerned, nobody has asked me the syllabus. What is syllabus for IS second? Because yesterday I have put on the Telegram channel, right? So please prepare that chapter well. So what are the questions will come from that chapter only? I think tomorrow our IS paper is there, na? Yes, sir. So everyone, please practice the diagram properly. Okay, so without practicing the diagram, you will not be able to write the answers properly. So do the study well. Now here in this arc welding, the equipments or the parts like transformer, or you can say there is a supply of AC or DC. Then there is a welding cable, electrode holder. This electrode holder is for holding the welding rod. Then the workpiece. Okay. Now in this arrangement, one terminal will be connected to the electrode holder, and second terminal is connected to the workpiece. It is acting as earthing. Okay. Now once we start the supply of current, okay, through these welding cables. So and once we start the current and when this positive and negative terminal, when you bring together or nearer together, what will happen? There is दोन इलेक्ट्रोड टर्मिनल्स तुम्ही जर एकत्र जवळ आणले तर काय होतं? स्पार्क होतो का नाही? So spark will be produced, and due to this spark, there is a heating of this metal pieces as well as metal pieces, and due to which this metal get melted. At the same time, whatever the welding rod, it is consumable material, this also get melted, and the welding process will be completed. Whatever the molten metal get flows in the gap. जो काही गॅप आहे दोन मेटल पीस मधला, त्या गॅप मध्ये ते काय होतं? पूर्णपणे ते फ्लो होत असते. And once welding will be completed, we have to keep it for the solidification. Solidification means you can keep in the air for the effective cooling. If you put the water on that, sometimes what we do, we spray the water over the welding. If you spray the water over the welding, so strength, whatever the required strength will not be achieved. ते काय होईल, काही दिवसांनी ते काळाने तुटून जातं लवकरच. But when you put that welded part in the atmosphere, okay, so whatever the life of that welding will be good, we can obtain good kind of life. So that is the advantage when you keep for solidification the atmosphere. So air will be acting as a coolant. So whatever the welding will be done
will be very strong. So stronger welding can be achieved when we do the welding, and when you keep it for the solidification atmospheric air, the strength will be good. Okay. But when you spray the water, definitely the strength will be reduced. So that care should be taken while doing the arc welding process. Right? Then what are the advantages of this welding process? Anyone? Advantage काय सांगतात? Who will tell the advantage of this welding process? The setup is portable. You can move anywhere. That is the one advantage. Second advantage, or you can say disadvantage also. It's a disadvantage काय सांगतात? It required skilled operator. It required skilled operator. म्हणजे त्याला जर स्किल नसेल, म्हणजे काय स्किल म्हणजे काय की त्याच्यावरती तुमची प्रॅक्टिस असली पाहिजे, तुम्हाला एक्सपिरियन्स असला पाहिजे. दॅट इज द स्किल्ड ऑपरेटर म्हणतात आपण. म्हणजे त्याच्यावरती काम केलं असेल तर तुम्हाला चांगलं स्किल येत असतं आणि यू कॅन डू द वेल्डिंग प्रॉपर. आता ते आपल्याला जो काही गॅप असतो 2 mm गॅप और मे बी व्हॉट आर द गॅप बिटवीन दिस वेल्डिंग रॉड अँड द वर्क पीस. So that gap should be maintained. Then only arc will be produced and you can have the heating to the metal pieces. So if you do that properly, then only the welding will be takes place properly and we can get the required strength to that 2 parts welded. जे काही 2 parts वेल्ड तुम्ही वेल्ड केलेले त्याची तुम्हाला स्ट्रेंथ मिळण्यासाठी प्रॉपरली त्याला गॅप मेंटेन केला पाहिजे. दिसत का तुम्हाला स्पार्क्स? तर हे जे आहे हिअर डेफिनेटली स्किल इज रिक्वायर्ड. Getting. So this is one disadvantage we can say. Compulsory skilled operator is required in case of a arc welding. Again, second, अजून काय सांगतो advantage मध्ये? अजून काय सांगतो advantage मध्ये? What you feel? Anyone? It doesn't require. Yes, it doesn't require the repetition of same process. So what kind of process? Yes, it doesn't require the or you can say life of this welding is more. Life of the welding is more, or life of the welding is good as compared to other types of welding. How तुम्ही advantage सांगू शकता? So this is the one advantage we can say. Disadvantage, compulsory safety devices required. Compulsory you require the safety devices. ये जो तुम्ही गॉगल नाही घातला, एप्रॉन नाही घातला, तर ते it will be hazardous to the operator. Okay, so compulsory we need to wear the, or we have to wear the safety devices like goggle, apron, etc., shoes, etc. Okay, if you go in the welding shop, compulsory we'll have to wear the shoes. Okay, as well as we'll have to wear the goggle. Otherwise, it will be harmful to our eyes. It will be harmful to our body. Okay, if you will not wear the safety devices, definitely it is harmful. So this is also one kind of a disadvantage of this arc welding process. Okay. अजून काय सांगते? So these are certain advantages and disadvantages you can mention. Then what are the applications where this process is carried out, or where this welding technique is used? In the automobiles, very good. In the automobile sector, where the 4-wheeler, 2-wheeler bodies are joined together. Okay, so we can use this on mass basis. त्याला आपण mass production level म्हणतो. In that automobile sector, we can use it at higher level or at maximum level, this arc welding process. Okay, this is one application we can say. Second application, you can use in the joining the pipes. The pipes असतात बघा छोट्या छोट्या, मे बी जे काही diameter वगैरे असणार आहे, pipelines. Correct, good point. So for joining the pipes we can use, or maybe like in the sugar factories. So what are the chimneys there?
right? So there also we can go for the arc welding process. म्हणजे arc welding process ही normally जर thickness 3 mm 4 mm असेल, it is good one. It is good one. म्हणजे 3 mm thickness किंवा 4 mm जर metal plate ची thickness जर 3 mm 4 mm असेल तर we can go for this arc welding process. आणि नॉर्मली तेवढीच असते बऱ्यापैकी जे व्हेकल पार्ट्स असतात किंवा व्हेकलच्या बॉडीज असतात, तर त्या रेंजमध्ये असल्यामुळं मॅक्झिमम प्लेसेस आर इन द मॅक्सिमम फॅब्रिकेशन शॉप we can see the arc welding process only instead of spot welding or the resistant welding process. येते लक्षात. म्हणजे आपण बरेचशा फॅब्रिकेशन शॉप मध्ये जर गेला असेल किंवा विजिट केला असेल तर आपल्याला आर्क वेल्डिंगच प्रोसेस बघायला मिळते. दुसरी कुठली वेल्डिंग प्रोसेस फॉलो करत नाही, कारण जे काही फॅब्रिकेशन वर चालतं तिथं एक स्टँडर्ड थिकनेसचा प्लेट ठरलेला असतो. 2 3 mm 4 mm ह्या अशा प्लेटची थिकनेस असते आणि त्यामुळे ते बरेचसे व्हेकलचे बॉडीज असतील किंवा वेगवेगळे डेली यूज मध्ये जे काय बॉडीज असतील पार्ट्स असतील तर नॉर्मली हा आर्क वेल्डिंग साठी आर्क वेल्डिंगचा वापर करूनच वेल्डिंग केलं जातं. Okay. So these are the some applications where this arc welding is used. There are many applications. Only few I am only highlighting here. Okay. Let's मला वाटतं राईटअप तुम्ही वर्कशॉपच्या रिपोर्ट सेकंड मध्ये लिहिलेला आहे. लिहिले का? Yes. Okay. So only key points we'll write about this. So diagram is completed, everyone. I will assume that everybody has drawn the diagram. Okay. So write about this. Now question may be in your mind. So for carrying out the welding process, what is the range of temperature? आता तुम्ही heating करताय. By using welding rod, you are taking the welding rod nearer to the metal piece and we are producing arc and heating will be carried out. So temperature will reach around 4000 degrees Celsius maximum. म्हणजे आपण thickness जास्त आहे, प्लेटची thickness त्याच्यानुसार आपण करंट व्हॅरी करू शकतो. Okay. And whatever the maximum range of temperature we can achieve is up to 4000 degree Celsius, right? So up to 4000 degrees Celsius, we can carry out the welding. Temperature will be reached around that also, and metal will get melted and it get flows in the gaps. So write shortly about this welding process. For arc welding, for arc welding, it doesn't require any pressure. Doesn't require any pressure to join the parts. To join the parts. To join the parts. To join the parts. Full stop. Next, in the paragraph, when the current is passed, थोडक्यात आपण त्याचं वर्किंग लिहूया. When current is passed, an electric arc is produced. Electric arc is produced between the electrode and workpiece. Between the electrode and workpiece. Full stop. The electrode and workpiece are melted by the arc. The electrode and workpiece are melted by the arc. The electrode and workpiece are melted by the arc. Full stop. The temperature of arc is about
4000 degrees Celsius, 4000 degrees Celsius, full stop. The electrode used, so whatever the welding rod, we can say, whatever the welding rod we are calling as the electrode. The electrode is used, the electrode is used in arc welding, is coated with flux, आता फ्लक्स म्हणजे काय की एक प्रकारचं कोटिंग असते, म्हणजे जे तुम्ही जो रॉड असतो त्या रॉड असं बघा तुम्हाला असं हे दिसतं बघा, तुम्ही लहानपणी हे केलं असेल, काय म्हणतात त्याला, दिवाळीच्या टाइमला तुम्ही वापरतो ते, हा फुलबाजा मराठीमध्ये. तर ते जे वरचं जे कोटिंग तुम्हाला दिसतं तशा टाईपचं ते असतंय, म्हणजे त्याचा कलर सिल्वर कलर असतो. सो वन्स वी स्टार्ट द वेल्डिंग, तर त्याचं जे काय वेल्डिंग रॉड मटेरियल कन्झ्युम होत असते आणि त्याचा जो काही फ्लक्स आहे तो फ्लक्स काय होतं त्या वेल्डिंग रॉड वरती जमा होतं, जे काही जॉईंट आहे त्यावर तसं जमा होतं बघा. बघितलं का तुम्ही ज्यावेळेस वेल्डिंग केलं आणि केल्यानंतर त्याच्यावरती असा थर येतो बघा, जो लेअर असतो तो काय असतो, फ्लक्स असतं, दॅट इज अ फ्लक्स. ओके, मग electrode used in the arc welding are coated with a flux, full stop. This flux produces gaseous shielding, 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 gaseous shielding around the molten metal, त्याचा बेनिफिट काय असतो की फ्लक्स कोटिंग त्या वेल्डिंगचं जे काही केलं असतंय मोल्टन मेटल वरती वर जमा झाल्यामुळे की जे काय ऑक्सिडेशन रिएक्शन घडणार आहे ते स्टॉप होते, जे ऑक्सिडेशन रिएक्शन घडते, ओके, जे काही इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असणार त्या मोल्टन मेटलच्या, सो दॅट विल नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सिजन, जो काही बाहेरचा ऑक्सिजन आहे किंवा नायट्रोजन आहे त्याच्याबरोबर रिएक्शन घडत नाही. सो टू अवॉइड दिस ऑक्सिडेशन रिएक्शन there is a coating of a flux over the molten metal. Okay. So that advantage we can have of providing flux over the welding rod. म्हणजे जे काही welding rod आहे त्याच्यावरती जे flux लावण्याचा जो काही benefit आहे तो काय, to stop or to prevent the oxidation reaction of the molten metal. जे काही molten metal आहे त्याचं oxidation reaction त्या ठिकाणी stop होत असते. That is the advantage. काय लिहिलं मग, flux produces gaseous shielding around the molten metal, full stop. It prevents the reaction, of molten metal, with oxygen and nitrogen, in the atmosphere. Full stop. This flux removes impurities. From the molten metal, and form a slag, from the slag. Full stop. This slag get deposited, SLAG, this slag get deposited over the weld metal, are you writing or not? Over the weld metal, full stop. This protect the welding
This protect the welding from rapid cooling. This protect the welding from rapid cooling. Rapid cooling. Okay, so this is the short working of a arc welding. परीक्षेचा प्रश्न पडला की एक्सप्लेन आर्क वेल्डिंग, त्यावेळेस तुम्हाला काय लिहायचं, त्याचं डायग्राम काढायची, त्याचं वर्किंग लिहायचं, ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेज ऍप्लिकेशन, एवढे 3 गोष्टी तुम्हाला सफिशियंट आहेत. सो राईट ऍडव्हान्टेजेस. ऍडव्हान्टेजेस लो सेटअप कॉस्ट. लो सेटअप कॉस्ट म्हणजे बाकी जे वेल्डिंग प्रोसेस बद्दल तुम्ही कम्पेअर केलं त्याची सेटअप कॉस्ट कमी आहे, म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण, लो सेटअप कॉस्ट. सेकंड, लार्ज, it is portable. It is portable. Second point you can say it is portable. Third, life is more. Life is more for the welded joint. Life is more म्हणून प्रश्न होते कशाच life. Life is more for the welded joints. Welded joints. Then disadvantages. It required skilled operator. It required skilled operator. It required skilled operator. Sir, repeat करा. Disadvantages I'm talking. It required skilled operator. It required skilled operator. Second, it is harmful to the human. It is harmful to human if safety devices are not used. If safety devices are not used. Okay, these are the certain disadvantages we can say. Then next, applications. Applications. So what are the applications? It is used in automobile sector. Automobile sector. For joining vehicle bodies. For joining vehicle bodies. For joining vehicle bodies. Second, it is used for joining the pipes. It is used for joining the pipes. It is used in construction of steel structures. जे आपण जे शेड्स वर म्हणतो बघा. It is used for construction of steel structures. It is used in construction of steel structure. It is used in construction of steel structure. Okay, these are the some certain applications of arc welding. Okay, now next type of welding is resistance welding. Please put the heading.
think resistance welding. Everybody has drawn the diagram of the resistance welding. Right, सर्वांनी? But त्याच्यामध्ये diagram नाही माझ्याकडे. Still, I will see. Give me 1 minute. Okay, this is the setup related to the resistance welding, or it is also called as a spot welding. Is it visible? सर्वांना दिसतंय? Yes, sir. ओके, बघा हे तुम्हाला 3D आहे किंवा 2 डायमेन्शनल डायग्राम पण या ठिकाणी काढलेले आहे. So again we have seen in workshop that resistance welding. So in the resistance welding, it is also called as spot welding. Okay, so if you see the construction details, there's a transformer. It supply the AC current. Then windings are there. Then there are electrodes are present here. Okay. Then in between the workpieces are there that we want to join together. Now one of these upper electrode. So normal this electrode are made up of copper only. So this is water cooled electrodes are there, right? Now one will be this is an arm, and electrode is passing through that arm. So this arm, upper arm is movable, okay, and lower arm is stationary. It is not moving at all. So these electrodes, as we have seen in the workshop, there's a hydraulic system
to operate the electrodes. जे काही इलेक्ट्रोड आपल्याला मूवमेंट करायचे. So those are operated by the press pedal. So there's a press pedal arrangement. You can see here. दिसतंय इकडं. Foot switch. त्याला इथं foot pedal arrangement आहे. So once you press the pedal, so these electrodes are coming close each other. Means they are coming nearer to each other. means जवळ येतात ते. Okay, and they're acting the pressure on the electrodes. Sorry, pressure on the metal pieces. जे काही metal pieces तुम्हाला जॉईन करायचे आहेत त्या पीस त्यावरती प्रेशर ऍक्ट होते आणि ते पूर्ण तुम्हाला वेल्डिंग कंप्लीट करता येते. ठीक आहे. आता ही जो टाइप आहे इट इज कम्स अंडर कॅटेगरी ऑफ प्रेशर टाइप ऑफ वेल्डिंग. इट इज अ प्रेशर टाइप ऑफ वेल्डिंग. मीन्स वी हॅव टू अप्लाय द प्रेशर. म्हणजे प्रेशर अप्लाय करून काय करायचं वेल्डिंग पूर्ण करायचं. इथं फिलर मटेरियल लागते का तुम्हाला? वेदर फिलर मटेरियल इज रिक्वायर्ड हियर? नो. पण मागच्या केस मध्ये तुम्हाला बघितलं तिथं फिलर मटेरियल लागत होतं. तुम्ही एक्सटर्नली वेल्डिंग रॉड जो होता इट इज अ कंझ्युमिंग मटेरियल. इट इज अ ऍक्टिंग ऍज अ फिलर मटेरियल. या केस मध्ये नाहीये तसं. Here we have to supply the current through the electrodes. So heating will be carried out. Okay, so particular area will be get heated and it will get melted. Okay, and once heating will be done up to certain range, and then we have to apply the pressure over that metal pieces, and we can get the welded joints. दोन parts का होते त्या ठिकाणी weld होते. Getting. So this is the process of doing the resistance welding or the spot welding. Now if you compare with arc welding and spot welding, in spot welding if the thickness of the plate is minimum, maybe 1 mm, 2 mm, okay, such range of that thickness of the plate, we can weld it by using spot welding. If you follow arc welding, so what are that plate will get burned immediately. म्हणजे काय होतं की ही जी प्रोसेस आपण फॉलो करायची कधी जर थिकनेस आपली जी प्लेट आहे ते कमी आहे एकदम आणि तुम्हाला दोन पार्ट जॉईन करायचे आहेत तर मी प्रेफर आर्क स्पॉट वेल्डिंग. पण जर तुम्ही या ठिकाणी जर आर्क वेल्डिंग वापरलं तर ते जो तुम्ही प्लेट घेतले असते कमी थिकनेस असल्यामुळे काय होतं लवकर बर्न होत असते. सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लेम वी प्रेफर द रेजिस्टन्स वेल्डिंग. वेटिंग. सो नॉर्मली व्हॉट आर द यूज इट इज लेसर वन ऍज कम्पेअर्ड टू द आर्क वेल्डिंग. ही जी काही टेक्निक आहे आर्क वेल्डिंगची ते कमी प्रमाणात चालते ऍज कम्पेअर्ड टू द आर्क वेल्डिंग. तर आर्क वेल्डिंग मध्ये थिकनेस ऑफ द प्लेट हे नॉर्मली 10 mm 4 mm असतात प्लेट्स. तर तुम्ही वापरता त्याचं लाईफ पण चांगलं असतं त्या प्लेटचं किंवा वेल्डिंग केल्यानंतर त्याचं लाईफ पण चांगलं मिळते जॉईंटचं. बट इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल. सो मिनिमम थिकनेस ऑफ द पार्ट कॅन बी जॉईंट टुगेदर बाय युझिंग स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस. ओके. So write about the spot welding. In spot welding process, two or more sheets of metal are held between metal electrodes, full stop. A low voltage current is passed between the electrodes full stop. The pressure is applied by using electrodes which squeezes squeezes the metal together and complete the weld
Complete the the pressure applied which squeezes the metal together, and complete the weld, weld, full stop. While pressure is still on, while the pressure is still on, comma, the current is shut off, म्हणजे तुम्ही करंट तुम्ही पास केला आणि ते हिटिंग झालं आणि तुम्ही तेव्हा प्रेशर अप्लाय केलं, ते लगेच ते रिमूव्ह करायचं नाही. म्हणजे ते जे अप्लाय प्रेशर आहे एकदम कमी, लगेच इमिडिएटली करायचं नाही. त्याला तुम्ही करंट स्टॉप करा, आणि करंट स्टॉप केल्यानंतर त्याचं काय तर थोडंफार तिथं सॉलिडिफिकेशन साठी टाइम द्यायचा त्याला. ओके, कूलिंग साठी टाइम द्यायचा, and after certain time of the cooling you can slowly remove the electrodes or slowly remove the pressure. If you do this by this way, we can get the good strength of the welding. आता काय केलं तुम्ही, एकदम हीट केलं, अप्लाय केलं, प्रेशर पटकन बाहेर काढलं, तर ते व्यवस्थित वेल्डिंग होणार नाही. सो काय लिहिले तुम्ही, when the pressure is still on, the current is shut off, during which metal regains some strength, by cooling. Full stop. The pressure is then released. And the work is removed from the machine. Work म्हणजे काय, work pieces, metal pieces म्हणतात. Work is removed from the machine. Okay, this is what the simple working of a, or the process of a spot welding. जे काही spot welding किंवा resistance welding आहे, अशा पद्धतीने कॅरी आउट केलं जातं. नेक्स्ट, advantages. So what are the advantages? Advantages and disadvantages काय सांगता येतील? If you compare with arc welding, you can tell the advantages of this spot welding. काय सांगता येतील? आर्क वेल्डिंग चे तुम्ही ऍडव्हांटेज डिसएडव्हांटेज लिहिले, त्याचा रेफरन्स घेऊन कसं सांगता येईल स्पॉट वेल्डिंग? Who will tell? Yes. In case of spot welding, low current. Okay, low current is supplied. That is one advantage you can say. Now, whatever the electricity power consumption will be, or whatever the bill will be lesser. Next, second advantage. No need to use flux. It doesn't require any filler metal. It doesn't require any filler metal. म्हणजे फिलर मेटलची काय गरज आहे का इथं नाही लागत. It is quick and easy. Very good. It is quick and easy. It is quick. म्हणजे तुम्ही क्विकली कॅरी आउट करू शकता प्रोसेस. जर तुम्ही आर्क वेल्डिंग बघितलं तर तुम्हाला खूप स्किल माणसाची गरज आहे. तिथं काय आहे तसं नाही. तुम्ही हा एक ऍडव्हांटेज सांगू शकता. It doesn't require any skilled operator. Anyone can do it. तुम्ही काय सांगणार पॉइंट? It is quick and easy. It is quick and easy welding process.
Spot is- welding can be performed by without any special skill. Spot welding can be performed by without any Joining different metals. Special skills. joining different metals. Okay. Spot welding can be preferred for joining the different metals. So this is the one advantage we can say. We can write down. अजून काय सांगताय? There is no dangerous open flame. Yes. So comparatively, it is less harmful. It is safer. It is safer process of welding. It is the safer process of welding. So it is safe process of welding. It is safe process of the welding. अजून disadvantages. Definitely setup cost will be more if you compare with arc welding. Setup cost जास्त असतं ना, बरोबर ना? आणि ते बघा ना, सेटअप मध्ये खूप सारे पार्ट्स आहेत, ट्रान्सफॉर्मर आहे. So comparatively the setup cost is more. You can say this is a disadvantage. Then second, cost. Setup quality. Maintenance बद्दल सांगू शकता की? Frequency of maintenance is more. Frequency of maintenance is more. त्या आर्क वेल्डिंग मध्ये तुम्ही तो एक ऍडव्हान्टेज देऊ शकता, लेस मेंटेनन्स. आर्क वेल्डिंग मध्ये तुम्ही एक ऍडव्हान्टेज ऍड करू शकता, लेस मेंटेनन्स. आणि स्पॉट वेल्डिंग मध्ये डिसएडव्हान्टेज काय करणार, मेंटेनन्स विल बी मोर. नेक्स्ट अजून it requires more space as compared to the arc welding. Arc welding मध्ये काय जास्त स्पेस लागत नाही, तर ते एकच ट्रान्सफॉर्मर. ते कसं जरा सेटअप मोठा असल्यामुळे स्पेस जास्त लागतो. It requires more space. Okay, these are the certain disadvantages and advantages. Now applications. It is used in automobile manufacturing yes, industry. automobile manufacturing, correct. तिथे एकदम खूप छोटे छोटे प्लेट्स असतात, तिथे तुम्हाला ते स्पॉट वेल्डिंग करून वापरणं गरजेचं आहे. You can write. It is used in automobile manufacturing sections, automobile manufacturing sectors, automobile manufacturing sectors, comma refrigerators, etc. Refrigerators, etc. Okay, these are the certain advantages, disadvantages, and applications of resistance welding or spot welding. जर परीक्षेत प्रश्न जर विचारला की तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे, for 4 marks will be asked, explain a resistance welding or spot welding in detail. So answer will be like this. First of all, you have to draw the diagram of this. Then you explain the process of resistance welding, जे आपण नोट करून घेतले. Then write advantages, disadvantages, and applications. Okay. The next welding type is there. We will discuss in the next lecture. That is oxyacetylene gas welding. प्रत्येक diagram तुम्ही काढली ना अगोदर, है ना? So in the next lecture we'll see the oxyacetylene gas welding. ठीक आहे. याचे डायग्राम तुम्ही काढता का पुढच्या लेक्चरला काढायचे? मला वाटतं जर तुम्ही अगोदर काढले तर थोडासा वेळ आपला वाचेल. काय करता? आपल्या नोट्स मध्ये मी म्हणते आहे ते
बघितले का नोट्स सगळ्यांनी? काढतो सर. While coming to next lecture, you please complete this diagram or before the start of the next lecture. So this diagram should be completed. So tomorrow we have lecture. We can complete it till tomorrow. So we'll stop for the today. Give the attendance. Roll number 1, 2, roll number 2, 3, 4, 5, 5. Roll number 6, 7, 8. Present, sir. Your roll number? Roll number 7 is present. Okay. Roll number 8, 9, 10, 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, 16, Present. 17, Present, sir. 18, 19, Present. 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, 32, 33, Present, sir. 34, 35, Present, sir. 36, 37, Present, sir. 38, 39, 40. Roll number 40, 41, 42, 42, 43, 44, 44, 45, Present, sir. 46, 47, 47, 48, 49, 49, 50, Present, sir. 51, 52, 53, Present. 54, Present, sir. 55, 56, 57, 58, 58, 59, Present, sir. 60, 61. Present, sir. ओके. absent नंबर मी रिपीट करतो. रोल नंबर 2, 5, 6. Present, sir. Roll number 5. Okay, noted. Then Roll number 2, present, sir. okay. Roll number 6, 15, 32, 40, 44, 47, 49, 51, 55, 56, 58, and 60. These are absent. B50 is present, sir. B15 also present. present. 16. No, 16 or 06. okay, noted. ठीक है, we'll close the meeting here. Thank you very much.